जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन യൂട്യൂബിൽ ഒരു പാട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ, जरा आँख में भर लो പാട്ടൂടെ റൺ ചെയ്യുന്നു. जो शहीद യൂട്യൂബിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട് സാറേ. പാട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നു. പാട്ടുണ്ട്. അത് ഓഫ് ചെയ്തേ. जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, ടീച്ചർ ഒരു മിനിറ്റ്, യൂട്യൂബിൽ ഒരു പാട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നു, അത് ഓക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ സാർ. സുരേഷ് സാർ റെഡി അല്ലേ? Okay, sir. Respected dignitaries, Dr. Padma Kumar, sir, Director of Cpas, Mr. Jayachandran, sir, Joint Director of Cpas, all the faculty from various institutions, Professor Pushpa, Principal of INESME Puduppally, Professor Rita May, Vice Principal of INESME Puduppally, our today's resource person, Dr. Vaishnavi Kumar, and all other delegates. Ladies and gentlemen, once again, I welcome you all to today's webinar on challenging perspectives in the management of post-COVID patients, hosted by INESME Cpas Puduppally, in joining hands with Brainiacs Cpas, a platform for the academic excellence. We hope today's session lined up for you to be fruitful and engaging. Let's begin today's official session by invoking the God Almighty. Let's have a silent prayer. To begin with, I call forth Mrs. Ramya Mall P.S., Assistant Professor of Institute of Nursing Education, School of Medical Education, Cpas, Puduppally, to deliver the welcome speech. Okay, thank you, Shasya Miss. A warm good morning to all. It's a moment of extreme pleasure to welcome all of you who are present here to attend the webinar on challenging perspective in the management of post-COVID patients. On behalf of the institution INESME Puduppally, I would like to welcome Cpas Director Dr. P.K. Padmakumar sir, Joint Director of SME, Professor Jayachandran sir. Welcome both of them, sir. It's my pleasure to welcome our Principal, Professor Pushpa Madam. She will deliver the inaugural address. Welcome, Madam. I would like to welcome our Vice Principal, Professor Rita Madam, to this occasion. Welcome, Madam. Today, we all have gathered here to discuss about a very important topic on current scenario, that is challenges faced by the healthcare workers to manage post-COVID patients. Dr. Vaishnavi Kumar, pulmonologist HIMSS, has come here to share his knowledge and vast experience with us regarding this topic. Welcome, sir, to this webinar. Thank you. I would like to welcome Professor Lata Madam. She will convey the keynote address. Welcome, Madam. It's my pleasure to welcome Mrs. Shasya, Associate Professor and one of the coordinator of this webinar, and she will deliver the keynote vote of thanks. Welcome, Madam. Next, I will welcome the Brainiacs team, especially Suraj sir and Suresh sir. They have been provided the technical support to us. Welcome both of them.
I would like to welcome all the faculties of INESME Pudupalli and all other faculties in the centers of INE Pathanamthitta, INE Gandhinagar, INE Pala, INE Nedungandam, and INE Manimalakkunam. Welcome all of the faculties to this webinar. On behalf of the institution, I offer my regards to all the people joining with us. I wish all the very best to the webinar become a grand success. Thank you. Thank you, Ramya. A great personality builds character, encourages creativity, and instills learning. Today we have a great motivator. It's none other than Professor Pushpa R, Principal of INE SME Cpas Pudupalli. May I humbly request you to dissipate the disciple address, ma'am. Okay. Good morning to all. Respected Director Dr. Padma sir, Joint Director Jayendran sir, Pulmonologist KIMS Hospital Kottayam Dr. Vaishak P. Kumar, faculty members of INE Pudupalli, Professor Leda PS, Shasia Nurin, and MEMOL PS, other delegates and dear participants. As we enter the second year of COVID pandemic, patients with ongoing symptoms after recovery from COVID-19 are increasingly recognized as growing population in need of attention. In the midst of extraordinary challenges and uncertainties, leaders are under pressure to make decisions on managing the impact of pandemic and its consequences, physical, psychological, and social. It has necessitated the rapid response from healthcare systems and research workers globally. Healthcare systems have put tremendous efforts to withstand the pandemic, which has brought new challenges. A review of policies and responses considered as opportunities are discussed. The management of health crisis is a complex affair. It requires individual, organizational, and institutional responses and large-scale coordination involving interdisciplinary and multi-sectoral approaches. We are learning to live with COVID-19. Today, this webinar will be an eye-opener for all of us, as most of us, our relatives have experienced and affected with COVID and post-COVID symptoms, both physical, psychological. That is from sleep disturbances to serious diseases like heart attack, stroke, etc. In this moment, I declare, with your permission, the webinar on challenging perspectives in the management of post-COVID patients is inaugurated. This disease is a real challenge as it affects almost all organs of the body. Hope all of you will participate actively in today's webinar with your queries and valuable suggestions. I take this opportunity to sincerely thank the entire Brainiacs team, namely Sriraj sir, Suresh Kumar sir, and Suraj sir for technical help, and Mrs. Shasia and Demi Amol for organizing today's function. Thanking you all, let me conclude. Thank you and Jai Hind. Thank you, ma'am. Next, we have among us an amazing multitasker with full of inspiration, ignites the teaching skills in the way of education. May I call upon Professor Leda PS from INE SME Pudupalli to deliver the keynote address on today's webinar topic. ടീച്ചറിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ് ടീച്ചറെ, മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. Am I audible now? Yes, yes. Yes, ma'am. Thank you. Respected Director Padma sir, Joint Director Jayachandra sir, Principal Professor Pushpa, our resource person
Dr. Vaishak V. Kumar, and dear my teachers. It has been more than 2 years now since last we had a faculty development program. Like many other areas, COVID-19 has its impact in the regular conduct of program too. The pandemic has forced us to redefine our way of life, way of seeing things, way of doing things, and a new normal has been created. The negative has become positive and the vice versa. From the statistics of World Health Organization, we can understand the scale and magnitude of havoc this tiny unseen virus SARS-CoV-19 has created. So far, about 400 million COVID cases were reported across the world and took a toll of 5.5 million lives. With the vaccination, though we have been able to reduce its impact, the figures are just growing day by day. Recovered patients after acute COVID-19 illness may continue to experience various signs and symptoms, including fatigue, body ache, cough, sore throat, difficulty in breathing, psychological problem, etc., etc. Today, we have with us Dr. Vaishak V. Kumar, a non-pulmonologist from KIMS Hospital, who has been part of treatment and management of the pandemic COVID-19, will speak on the topic management of post-COVID symptoms. I'm sure that we being closely associated with the health management will immensely benefit from the talk. I request the participants to give your wholesome attention to the words of Dr. Vaishak. I'm also happy to be a part of this program, which is happening now and after a gap of more than 2 years. I extend my sincere appreciation to all those who worked for the realization of this program. I also hope and wish we will be able to conduct such program regularly. Thank you all. Thank you, ma'am. Coming on to next section, session 2. Education is about empowerment, cultivating a human being to the highest potential too. Now let's move on to the webinar on challenging perspectives in the management of post-COVID patients. Today we have an eminent character in the field of medicine, Dr. Vaishak V. Kumar, pulmonologist hailing from KIMS. Dr. Vaishak got graduated from SUT Academy of Medical Sciences, Trivandrum, and achieved his MD in tuberculosis and respiratory medicine from Assembly Medical College, Pondicherry. He have numerous presentations and publications and won prizes to his credit in the field of pulmonary diseases. Sir, indeed, we are truly honored to have you among us today, and I wholeheartedly welcome you to start today's academic section. Over to you, sir. Thank you. Warm welcome to each one of you. I take this auspicious opportunity to convey the regards from my institute, KIMS Health Hospital, Kottayam, and myself to each one of you. Today, we have been facing this COVID pandemic since January 2020, and we have been exposed to multiple variants of SARS-CoV virus 2, and the latest being the Omicron. So, within this 2 years of treatment, now comes the most important part, is the post-COVID era. Even though the new variants are coming, though, most of the patients are getting affected by the Omicron nowadays. So the post-COVID era is getting more importance nowadays. So let's move on to today's topic. It's the challenging perspective in management of post-COVID patients. So first comes the term long COVID.
I think most of you have heard this term in recent newspapers, medias, and all. So we need a definition to understand what you mean by a long COVID. Before moving on to the definition, I have to say some other terms which are being commonly used instead of long COVID, that are persistent COVID-19, post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection, post-acute COVID-19, chronic COVID-19, and post-COVID syndrome. These are certain terms which has been used before naming this long COVID. These words were used as a title for the symptoms when the patient comes to the hospital. So moving on to the definition, when a patient is having a symptoms of more than 12 weeks during or after the COVID-19 infection, which is not explained by any other diagnosis, then we can name this patient as a post-COVID syndrome or long COVID patient. So when we discuss about the symptoms, when the patient comes to our OP department with symptoms, what all symptoms can be categorized in the long COVID are, first one, the major one is fatigue. Most patients will be coming to my clinic or my hospital with complaints of severe fatigue, even though they have passed the COVID infection 2 or 3 weeks back, or maybe 1 month back. Still, there will be a persistence of extreme fatigue, tiredness, and all. Then the second common is dyspnea, breathlessness on exertion, or while they are taking a small walk or a cycling or a climbing stairs. Previously, what all exercise they were able to be doing, but immediately after the post-COVID era period, they won't be able to do that. So they will be very much anxious about the infection of COVID. So they will be coming with both these complaints very frequently. And the third one is chest discomfort for cough, and one of the major common symptoms which were previously in the initial period of COVID-19 was anosmia and dysgeusia. Dysgeusia means loss of taste or altered taste. So these are the major common symptoms presented by the patients in the post-COVID period. But there are some other less common symptoms also that include joint pain. Most of the patients will be complaining that they will be having multiple joint pains, the major joints, elbow, knee, back pain, like where multiple joint pains will be their complaint. Then headache, rhinitis means running nose, poor appetite, dizziness, myalgia, insomnia, lack of sleep. Among these less common symptoms, the most frequently complaints is the lack of sleep, and alopecia, sweating, and diarrhea. So among this, I told you the lack of sleep is the most common symptoms nowadays patients are complaining. The age group coming with this complaint will be around elderly people, because as we know that once we are moving from our young adult to elderly period, most of the patients will be having they will be having a loss of sleep. But after this COVID era or COVID infection, there will be severe loss of sleep for these patients. They will be demanding for medications in order to get an adequate sleep or active sleep. So this is a pictorial representation of whatever symptoms I have been mentioned earlier. It's you can see the most common being the fatigue, 58%, then headache, attention disorder, anosmia, memory loss. So all this will be discussed in the further slides. So next comes who gets long COVID. Excuse me.
Hello. Hello, sir. Yes, sir. കേൾക്കാം. കേൾക്കാം, sir. സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി. Okay, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? it's okay. ഹലോ, കേൾക്കാം സാറേ, കേൾക്കാം സാറേ. ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? Yes, sir. കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. Are you able to see the slides? Yes, sir. It's visible. Yes, sir. Okay. So the main question comes, who gets long COVID? Most of us, including you and me, has got COVID-19 within the past 2 years. But how many of us develop long COVID? So there are certain factors which predispose to getting long COVID. That includes increasing age groups and obesity. The female gender, so certain studies are telling that most of the patients who are having long COVID comes under female gender. Then multiple symptoms at presentation. So increasing age group. What about this increasing age group? Because most of the patients with in the elderly age group, they will be having multiple comorbidities. Some of them will be having a സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. breakdown. Okay, come. കേൾക്കാം ഇടയ്ക്ക്. Hello. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Network issues are evident. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ വ്യക്തമായി. ഓക്കെ. From multiple comorbidities. Some of them will be having a cardiac issue. Some will be having renal issues, liver problem. So when these people are getting a COVID infection, that will be affecting their after life also. So most of them will be having a post-COVID pneumonia issues, lung fibrosis, and so on like that. Next one is obesity. So in the initial time when the COVID has affected the lungs, most of the patients were getting a lung issue. The patients with morbid obesity were having severe complication as compared to a patient with a normal BMI value. Because when a patient is obese, they will be mostly bound to the bed, so they won't be moving here and there. So that can lead to atelectasis, that is collapse of the lung, and persistence of COVID symptoms, etc. And female gender, there were certain studies which were mentioning that female gender were getting more of post-COVID symptoms. The exact cause of this is not known now. Still studies are going on, and most of the times the studies are telling the major cause for females getting long COVID is 80% anxiety and depression. These because of these symptoms, the female people, like patients, will be more worried, even if they are getting a small symptoms after COVID infection. They will be more worried about their symptoms, and they will be frequently visiting the hospitals and doctors. Then the last one is multiple symptoms at presentation. When a patient gets COVID infection, as you know, there are multiple symptoms like fever, cough, breathlessness, running nose, loss of taste, loss of smell. So a patient getting more symptoms will be having is getting more chances of getting long COVID after the COVID infection.
So let's move on to the systemic wise illness and their management. First one is the major organs involved in the post-COVID or COVID infection is the cardiopulmonary system. The common symptoms in cardiopulmonary infections or cardiopulmonary system is the dyspnea on exertion. As I told earlier, the patients will be complaining that they'll be feeling breathless when they are doing small exercises or cycling or climbing stairs. So they'll be having the breathing difficulty and they have to take rest in order to get rid of that breathing difficulty. Another one is pedal edema or bilateral leg swelling. Because of the cardiac issues, they'll be having will be on and off coming and going. So that will be one of the other symptoms. Then palpitation. Most of the times, the cardiac involvement can cause myocarditis, inflammation of the heart muscles or vessels. Heart vessels can cause to tachycardia, increase in heart rate or decrease in heart rate. So when there is an increase in heart rate, these patients will be feeling palpitation, and that's a very discomfort they are saying, and it's not a good feeling for patients to feel their heart beat all the time. So next is dizziness and cough and chest tightness. So all this comes mostly with pulmonary infection. When in a previous period, like when there was an alpha variant, beta variant, it is or now the delta variant, which is commonly affecting the lungs and leading to COVID pneumonia. There were certain studies and reports shows that the patients who are getting pulmonary infection or COVID infection affecting the lungs were getting pulmonary fibrosis in the post-COVID period. But now there are studies are saying that most of the patients who are getting pulmonary fibrosis, that will be self-limiting. There won't be any need of taking requiring anti-fibrotic medications. So initial period, and last one and a half years, there was a sudden surge of anti-fibrotic use among patients, and even doctors were forced to give this anti-fibrotic drugs to patients which were showing more the CT scores. We used to screen the patient with CT scan. If the CT scan shows more area involvement due to this COVID, then the doctor used to prescribe anti-fibrotic for this patient. That can the patient have to take this tablets for maybe 1 year or 2 years, like that way. But now the trend has been changed because recent studies shows that the pulmonary fibrosis caused by COVID pneumonia is self-limiting, and patient may require only supportive treatment. So this is an X-ray. I have to show you. This is a normal chest X-ray. So you can see the normal lung parenchyma of this patient with normal cardiac shadow. So this is an example of a normal chest X-ray. This one is an example for mild, moderate, and severe COVID infection. In mild infection, the patient may be having just fever, loss of taste and smell, throat irritation, like that. In that patient, the chest X-ray will be totally normal. In certain patients, only if you're taking a CT scan, you can see a scattered patches here and there. But whereas when it comes to moderate cases, you can see there are patches and haziness in the peripheral part of the lung parenchyma. The red arrow shows the normal lung parenchyma, and the blue arrow shows the വോയിസ് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. സാറിന്റെ ഇയർഫോൺ ആണോ കുത്തിയേക്കുന്നത്? അല്ല, ഇയർഫോൺ അല്ല, ഞാൻ മൈക്കിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ മൈക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുവോ? ആ സ്ലോട്ടിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത്, ഒന്നുകൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുവോ? ഇനി ഒന്ന് സംസാരിച്ചു. ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്തോ അതിന്റെ ആ സ്ലോട്ടിന്റെ അല്ലാതെ കേൾക്കുന്നു.
Hello. കേൾക്കാം. Hello. Audible ആണോ? ഇപ്പോഴും ഓഡിയോ, ഇപ്പോഴും സെയിം ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. Hello. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. It shows the peripheral patchy haziness, and we cannot see the diaphragm in this picture, but whereas in the first picture we can see the diaphragm of the patient. So this patient X-ray, or see if we are taking a CT for this patient, most of the lower part of the lungs will be affected seriously. But when it comes to the third X-ray, the patient is having severe COVID-19 infection. We cannot see normal lung parenchyma anywhere. Almost 95% of the lung is being affected with pneumonia, COVID pneumonia. And this patient may be needing ventilatory support, ECMO support, etc. So this is another picture to show the normal lung parenchyma. On left hand side, you can see a CT picture showing normal lung parenchyma. Whereas in the right side picture, that shows multiple scattered patchy consolidatory areas. So this is a classical picture for COVID-19 pneumonia. And these patches, even after the patient got negative report from antigen test, still the patient will be having these patches for more than maybe two or 3 months. So in the initial period of post-COVID treatment, the doctors, by seeing this picture, the doctors were giving antifibrotic medications, because the patient with the lung fibrosis, the CT picture will be exactly the same. There will be consolidation areas, fibrotic areas. It will be in patchy distribution. So in view of this, radiologists used to give a differential diagnosis of pulmonary fibrosis, and the doctors were giving antifibrotic medication. But now the latest study shows that most of these patches will be resolving in maybe 2 or 3 months. So there is no need of any active treatment for this type of patches in the COVID pneumonia patient. So how to assess a lung status during post-COVID period? Most of the patient will be calling doctor via telemedicine, or visiting a clinic in the post-COVID period will be asking the same question to us. How can I assess my lung function by myself, or by any other method are there to assess my lung function? So first one, we use the 6-minute walk test and with saturation monitoring. In this test, before doing the test, we will be taking a baseline oxygen saturation level, and we will be recording that, and we will ask the patient to walk in a plain surface for 6 minutes, either by monitoring the saturation, or just walk for 6 minutes, and after 6 minutes we will be monitoring the saturation. And if there is a drop of 3% in the baseline, from the baseline saturation, this patient should get immediate medical support. The second test is 25 seconds breath hold. The patient will ask the patient to keep breath hold for minimum 25 seconds. In a normal person can keep a breath hold for maybe 40 seconds to 1 minute. But a patient with COVID pneumonia, or the patient having a multiple pulmonary involvement, so they won't be able to hold their breath for 25 seconds. Another last test is pulmonary function test, or spirometry. These tests are being commonly used in our hospitals or clinics to assess the lung function or lung functional capacity. So the next system is neuropsychology, and the symptoms which the patient present to the clinic is anxiety, depression, and poor concentration. So what do you mean by post-traumatic stress disorder?
most of the times it will be the what you can say healthcare workers, the frontline workers will be having this issue, because in the initial time when the COVID infection occurred, most of the patients or doctors were having a very difficult time in coping up with this situation. So there will be a social stigma or a discrimination among family members or nurses who are taking care of COVID people. So that was one of the major causes for this traumatic stress disorder. And even the staff who are looking after COVID patient, they were also very much anxious. They were getting frustration, dying in front of them. So all these were the cause of post-traumatic stress disorder. Second one is neuralgia, nerve pain. When a infection, it is infection due to COVID occurs, a patient of severe neuralgic pain. And this will be most commonly seen in older age patients. And the current trend in neurological issues is the brain fogging or impaired memory. Immediately after the COVID infection, most of the patients complains of immediate loss of memory. So they will not be able to do their day-to-day activities like day-to-day job. So there will be a sudden loss of memory for them. They may forget the names of certain people. Even though they are seeing these people on daily basis, still they may forget their names. But for all these matters, the initial period we used to give medications for treating these conditions. But now later studies are coming up saying that all these are self-limiting, and maybe the patient will be getting relief from these symptoms within 2 weeks or maybe 1 month, and it can delay to 2 months of duration. But without any treatment itself, patient can come back to their normal state. And whatever I have mentioned here will be discussing in further slides later on. Another system involvement is the hematological. We used to advise this patient during their COVID infection or in the post-COVID period, they should not be sitting idle for a long time, because the COVID virus had a tendency for causing blood coagulation in this patient. Most of them will be having a tiredness. I have already told the patient the common symptom was fatigue. So these patients will be preferring to sleep all the time or sit somewhere else for longer period. So that can cause slow in blood flow to peripherals and can lead to coagulation of blood. That leads to ischemia. And that major treatment for this was anticoagulation. And anticoagulation can be given in 2 bases, which I have written here as provoked and unprovoked. Provoked means the same reason I have told. The patient is bedridden for maybe 1 or 2 months, or a cancer patient, or a patient who had a recent surgery and post-surgery he got a COVID infection. In these patients, we used to give anticoagulation therapy for 3 months, at least 3 months minimum. And in unprovoked cases, exact cause for coagulation or ischemia is not known. Maybe the young adult coming with a higher D-dimer value. And this patient, we cannot know what was the cause for this ischemia. In that type of cases, we have to give the anticoagulation for an indefinite period. And another system is the olfactory. Among the most common symptoms I have mentioned, anosmia, dysgeusia, and all. And that comes in this part, olfactory system. During January 2020 and 21, most of the patients initially we thought the virus were affecting the olfactory nerves, because the patient may complain of loss of smell for minimum 6 months sometimes.
or some people still used to come with loss of smell even after they got a COVID infection 1 year back. So initially the medical factors to affect the olfactory nerve, and the patients who are getting severe symptoms, the loss of smell will be persisting for lifelong. But later on, it has been changed. The studies shows that most of the time, the COVID infection is not affecting the nerve. The COVID current study shows that COVID virus is affecting these supporting cells, which are surrounding the olfactory nerve in the nasal epithelium. So these supporting cells will be affected with COVID virus, and there will be edema. So, there will be swelling of this supporting cells, which can hinder the nerve transmission through the olfactory nerve. So that can lead to loss of smell and taste. So, but the studies again shows that these symptoms are also self-limiting. And if it is persisting for more than 6 months, that patients need olfactory training exercise to get rid of the symptoms. Olfactory training exercise means they can use coffee powder, eucalyptus oil, or any material can be used, which is having a strong smell. So they have to train their olfactory senses. That means the patient have to smell by seeing the coffee beans. They know how a coffee beans smells like. So they have to imagine how a coffee bean smells like. Then they have to try to smell that when that coffee beans for another 1 minute. So it may take some time to get that feeling, but eventually this olfactory sensation, that loss of smell and taste, can be regained back into normal. So I have to mention a few abnormal lab parameters we are using in the post-COVID patients. The common one is chest X-ray, and other all are blood examination. So when a patient comes to my OPD with post-COVID symptoms, these are the certain list of investigation has come down. In the initial period, we used to do CRP, D-dimer, NT-proBNP, interleukin-6, and serum ferritin. But now, commonly, we are using just chest X-ray, CRP, and D-dimer alone. First of all, I will X-ray to see how their lung function and all, if there is any patches due to COVID pneumonia. Second one is CRP, or C-reactive protein, which is an indicator for is an inflammatory marker for COVID pneumonia. Third, which we are using for the coagulation parameter. If a patient is having higher D-dimer value, then that patient is getting more chance of ischemia, as I have mentioned earlier. So that patient who was getting higher D-dimer value needs a proper anticoagulation therapy upon the factor which leads to this coagulation. And NT-proBNP is one of the markers used to know the cardiac function. So in the previous slides, I showed the patient having a cardiac issue. COVID can cause a myocarditis, pericarditis, and all these problems can be seen with the elevation in NT-proBNP value. So it is an indicator for cardiac function. Then serum ferritin and interleukin-6 were used to just know the inflammation. Supportive, it's used as a supportive measure only for knowing the severity of COVID pneumonia. But nowadays, serum ferritin and interleukin-6 are not being used commonly. So in the post-COVID period, one of the major issue now we are facing is the multisystemic inflammatory syndrome in adults and children. So as you know, we have been seeing there was a less number of children who were affected
in the previous variants, when there was an infection due to alpha variant or beta variant, even delta variant, the number of cases in which a child getting COVID pneumonia or COVID infection was very less. But certain number of cases have been reported in Kerala itself, where a child is having minimal symptoms due to COVID. Among that, when a patient, first of all, I will discuss about multi-system inflammation in children. So, when a child with complaints of fever, myalgia, conjunctivitis, lymphadenopathy, stomatitis, or skin peeling, some cases will be presented with headache, nausea, vomiting, and abdomen. We used to take a history of recent COVID infection among these patients. These patients may be having a positive history that their family members were COVID positive, even though the child was negative at the time of examination, but other family members were COVID positive. Then we have to be extremely careful in dealing such cases. This child may be having a symptoms known as multisystemic inflammatory syndrome in children. In short form, we used to say MISC. So it's a serious condition. If we have to treat this patient as early as possible. The fever can go up to 102 degree Fahrenheit, 103 degree Fahrenheit. In certain children will just present with fever and seizures. So we have to know the exact cause of this fever, and they have to take a proper history of about COVID pneumonia infection also. The management for the MISC was early treatment should be initiated. Intravenous immunoglobulin is to be given. High dose of methylprednisolone, and supportive care for cardiac dysfunction and multi-organ dysfunction syndrome. Proper anticoagulation and empirical antimicrobial therapy to treat the secondary bacterial infection. And about regarding the multisystemic inflammatory syndrome in adults, a clinician consider a diagnosis of persons with hyperinflammatory illness and severe extrapulmonary multi-organ dysfunction, particularly cardiovascular, occurring within 2 to 5 weeks. I have mentioned that 2 to 5 weeks in red letter because we have to keep an eye on that number of days. Within that period, after a COVID infection, or if he is having a contact with the patient who is COVID positive, if the patient is having symptoms which are corresponding to cardiac failure or lung failure, we have to consider this multi-systemic inflammatory syndrome in adults. The common symptoms include fever, hypotension, cardiac dysfunction, shortness of breath, diarrhea, and coagulopathy. Most of the time, you have seen there was a certain news in certain newspapers showing the patient who are getting cured of COVID pneumonia got severe multisystemic inflammatory syndrome in adults. So these patients, even if we are giving a proper treatment at the proper time, still if the patient is having multiple comorbidities, like already a non-cardiac patient or a renal failure patient or liver failure patient, the chance of survival is very less. So the current treatment for this syndrome is just anticoagulation, high-dose corticosteroid, intravenous immunoglobulin, and immune modulator therapy, including tocilizumab. All these treatments are like
Hello, sir. It's not a constant. There is no Audible ആണ് സാറേ. constant current. പ്രസന്റേഷൻ പോയേ. കേൾക്കാൻ വയ്യ സാറേ, ഓഡിബിൾ അല്ല. സാറിന്റെ നെറ്റ് പോയി, സ്ട്രക്കായി. പ്രസന്റേഷൻ ഓഫായേ. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റീജോയിൻ ചെയ്ത് വന്നാൽ മൈക്ക് ഓഫാണ്, മൈക്ക് ഓഫാണ്. कि भी हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। നമസ്കാരം. വിഷു കേൾക്കാം സാറേ. സ്ലൈഡ് കാണുന്ന പ്രസന്റേഷൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറേ. അല്ല, ക്ലിയർ ആണോ? എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല, വിട്ടു പോകുന്നു.
ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറേ. കേൾക്കാം. ഹലോ. ആ ഒരു പഴയ അറിവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓടിക്കണോ? സാറേ ഓഡിബിൾ അല്ലല്ലോ. ഓടിക്കണോ? ഓഡിബിൾ ആയി വരുന്നു സാറേ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഹലോ. ഇപ്പൊ കേട്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറേ, പക്ഷെ വ്യക്തതയില്ല. ഓഡിബിൾ അല്ലല്ലോ സാറേ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ലോഗ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതെ, ഇന്റർനെറ്റ് അല്ല സാറേ, ആ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ എന്തോ സെറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം. വിൻഡോസ് വല്ല അപ്ഡേറ്റോ എന്താ വരാൻ കിടപ്പുണ്ടോ? എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രസന്റേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതങ്ങ് സൗണ്ട് ഫുൾ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് തരും. മറ്റേത് സൗണ്ട് ഫുൾ ഇടണം. ഇത് ഫുള്ള് കളയണേ സൗണ്ട്. രണ്ടിലും കൂടെ കയറി. സോറി ഫോർ ദ ഡിലേ. ഒരു കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നു സാറിന്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് സ്പെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും.
ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് Clear. സാറേ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ആ ഓക്കെ. ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് സാറ് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അതെ, ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ലാപ്ടോപ്പില് മൈക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഫുള്ള് കുറച്ചേക്ക്. സൗണ്ടൊക്കെ ക്ലിയർ. സൗണ്ട് ഓഫ്. പവർ പോയിന്റ് കാണുന്നുണ്ട്, വിസിബിൾ ആണോ? അല്ല. ഷാസി, ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ? Audible ആണ് സാറേ. എല്ലാം ഓക്കെ സർ. So we were discussing about the mental health issues during the COVID-19 era. Among adults, I have told this loss of job, increased household responsibility, domestic violence, inability to pay debts, closure of education institution, fear of isolation and disease were all leading to anxiety and depression. And among children, fear of virus and irritability from inability to go out due to the lockdown, and victim of cyberbullying. Because nowadays, in the last 2 years, there was an increase of usage of electronic gadgets among children for their educational purpose. And also because of our usage of this electronic gadgets, most of the children were facing a cyberbullying or even a misuse of electronic devices. And another one is worry over access to online classes. In both the students were getting an online classes, and few students were not able to get a proper internet connection or electronic gadget facilities. They were worried about their future education or missing their classes. And last one is domestic violence. Even child, even the parents will be having frustration of the lockdown or loss of their job. Most of their parents will be having anxiety and depression. It can also affect the children, and they may be witnessing domestic violence among parents or brothers and all. And this can cause mental issues or depression among children.
Now comes the frontline workers. You, especially nurses and doctors, you and me and all are coming into the frontline workers. The major issues were the burden of overwork. When a patient is being admitted in a COVID ward, the staff, nursing staff, or even doctors were appointed for doing a 6 hours continuous duty, wearing all PPE and all. And sometimes they were forced to take a 12-hour duty continuously. This can leads to anxiety and depression among the nurses and doctors. And next is fear of contracting virus. In the initial period, nowadays that fear has been decreased is to a certain uh, limit. But in the initial period of COVID pneumonia or COVID pandemic, even the doctors and nurses were worried. If they are treating a COVID virus, there will be higher chances of getting them getting this infection. So that were leading to anxiety, depression, frustration, and inability to spend time with their family members. Most of the patients or doctors or nurses were not allowed to go to their houses because they were treating a COVID patient. They were forced to stay back in the hospital or hostels. So they were worried about the inability to spend time with their family members. How is a COVID affecting healthcare worker? First of all, decreased appetite and indigestion. A staff nurse or a duty doctor in the COVID ward, when they are posted for a COVID duty, they have to take 6 hours of continuous work. After wearing the PPE kit and all, they were not able to take food or water at the proper time. So they were having a decreased appetite or indigestion. Next is fatigue. Because of this continuous 6 hours and or 12 hours duty wearing this PPE, most of the staff were getting physically exhausted, and they were not able to do their duties properly. That can lead to fatigue and decreased sleep. They were, because of this anxiety, depression, and too much of workload, the medical fraternity were not getting enough time for sleep and taking rest. Next is psychological pressure and frustration. And then anxiety and physical discomfort of using PPE and social stigma. I have already told that in the initial time of COVID pneumonia, society or even the family members were not ready to accept the persons who were taking COVID-19 duty. Even when a patient expired due to COVID pneumonia, their relatives or their neighbors were not allowing to cremate their dead body. So there was a social stigma in the society to those who are treating the COVID patient. So all these were the major factors affecting the nurses and doctors during the COVID pandemic. The major management or a generalized management for this mental issues is, first we have to limit the intake of news related to pandemic. In certain newspapers or online news media, they were giving a over exaggerated news regarding this pandemic. Even nowadays in newspaper, in the front page itself, you can see the total number of cases has been gone up or it has been gone down. They were mentioning certain numbers, TPR rate and all. All this can lead to anxiety, depression, or mental trauma. Next is maintaining routine sleep and work time. Those who are taking a COVID duty, they should get adequate sleep and rest before doing a COVID duty for next another 6 continuous hours. Then engaging in pleasurable and relaxing activities. Relaxing activities like games, or they have to get a proper, like anything can be taken as a relaxing activity. Games, watching movies, or talking to friends, relatives. They have to engage instead of using gadgets like using WhatsApp or like video calls. They have to have a direct conversation with some personal talk with anyone of family members or friends.
that can reduce this mental tension and frustration. Then everyone should get a proper exercise, meditation, and in case of severe psychiatric or mental issues or anxiety or depression issues, they have to seek a psychiatric care, which can be administered via telepsychiatry consultation, or they have to visit a mental health specialist. So with all this, I have to convey a message that you have to keep calm and keep your mask on, so we can fight the COVID-19 together and we can overcome this current scenario. So in overall nutshell, I would say that the most common symptoms in a patient presenting in the post-COVID clinic, the major complaints are fatigue, discomfort or chest discomfort, then dyspnea, cough, anosmia were the most common symptoms presented to a post-COVID clinic. Most of these symptoms, even though they were seeking medication, some people, because of this discomfort and cough, they were demanding for further antibiotic therapy. In these patients, we used to counsel this patient that COVID pneumonia or COVID infection is a viral infection. There is no actual role for an antibiotic therapy for this patient unless this patient is having a secondary bacterial infection, which is proved by either blood test or sputum examination. Otherwise, the use of antibiotics in the COVID era has been it's been gone from above the mark. Most of the patients nowadays will not be visiting a doctor to get an antibiotic prescription. They simply go to a nearby pharmacy and demand for an antibiotic course, and the pharmacy people used to give that. And actually, this is a bad type of practice, because nowadays doctors or even the medical fraternity are facing a very high challenge of antibiotic resistance. Most of the patients coming to an ICU care, when we are checking their blood samples for culture and all culture blood samples or sputum samples for culture, almost 90% of patients are having multiple drug resistance. So we should not encourage a patient having a COVID pneumonia to take an antibiotic unless it is absolutely necessary. So actually, I know this is a short presentation regarding post-COVID pneumonia or post-COVID symptoms. So if there is any questions regarding this, you can ask me now and I can clarify. So over to you, Shasya. Thank you, sir. It was truly a beneficial talk. Next, we have an open discussion on the topic. Those who have any queries may come forward. ആക്ച്വലി എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളും ഒരു മെഡിക്കൽ ഫെറ്റേണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മേ ബി ഒരു 1 or 2 yearsനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളും പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വരും. ആ സമയത്തും കോവിഡ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ആണ്. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും മാറുന്ന ഇതില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ മാത്രം മതിയാവും ഒരു കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓർ സപ്പോർട്ടീവ് ഓർ സിംറ്റമാറ്റിക് കെയർ. അത് അതർവൈസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഓവർ യൂസേജ് ഒന്നും ഒട്ടും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സിനാരിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കുള്ള ജനറൽ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഞാനത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ. Hello, good morning, sir. Hello. Good morning. What about the complete viral clearance, sir? About COVID viral clearance, complete the possibility of complete viral clearance.
എങ്ങനെ പേഷ്യന്റിൽ നിന്നാണോ ഒരു പേഷ്യന്റിന് കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വൈറൽ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒരു ലോങ് ടൈമില്? ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സ്റ്റഡീസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 to 4 months വരെ ഈവൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ വൈറൽ പ്രസൻസ് വരാം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾ ഒരു RT-PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ഒരു 3 months വരെ വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെ വൈറലിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് 3 months വരെ നമുക്ക് RT-PCR പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണിക്കാം. ബട്ട് ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. ഏതെങ്കിലും ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ റിമൈനിങ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ മെമ്മറി ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ കാണുന്നത്? അത് എവിടെയും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ടിഷ്യൂസില് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പില്? യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഒരു കറന്റ് സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ഈ മെമ്മറി ലോസും ഇതെല്ലാം കുറെയൊക്കെ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് സ്റ്റഡീസിൽ വന്നേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈയിടെ ഒരു ജാപ്പനീസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് അവര് അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഈ ബ്രെയിൻ ഫോഗ് എന്നുള്ള ടേംസ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 weeks അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 month വരെയൊക്കെ യൂഷ്വലി പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുള്ളൂ. അത് വൈറൽ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ആവണമെന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല. അതിനകത്തൊരു 85% പേഷ്യൻസിനും മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുള്ള ന്യൂസിന്റെ ബേസിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് കോവിഡ് വന്ന് മരണപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് മരണപ്പെടുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് കാരണം മെന്റൽ ട്രോമ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുള്ള മെമ്മറി ലോസ് ആണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഗ്രാജുവലി വിത്തൗട്ട് എനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ റിവൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനായിട്ടൊരു മെഡിക്കൽ വിഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു വൈറസ് പ്രസന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി ചോദിക്കട്ടെ. 2 തവണ 2 ഡിഫറെന്റ് ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് കൊണ്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാണോ? 2 times വന്നു, അപ്പൊ രണ്ടും 2 types ആണെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ്? അതെ, ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പം എന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ചില പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ ഒരു തവണ കോവിഡ് വന്നു. ഇപ്പം ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ കോവിഡ് വന്നു. അപ്പം രണ്ടിലും അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് വ്യത്യാസമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഒരു ഡെൽറ്റ വേരിയന്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി തെറാപ്പി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയ പേഷ്യന്റ് ആണ്. വെരി സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇത്തവണ വന്നപ്പോഴും പെട്ടെന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒമിക്രോണിന്റെ സിംറ്റംസ് ആയ എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റംസും ത്രോട്ട് പെയിൻ, അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ. അതായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ റീചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ഈവൻ ആന്റിജൻ വരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഈ ഒരു കേസിനകത്തും ചില സ്റ്റഡീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സിവിയറിറ്റി വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഏർലിയർ വേരിയന്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ആൽഫ വേരിയന്റ് ബീറ്റ വേരിയന്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ബട്ട് നമുക്കിപ്പോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 dose എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഈവൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും സിംറ്റംസ് അത്ര സിവിയർ ആയി കാണുന്നില്ല. അതായത് ഒരു വെന്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ട്, ഒരു ICU കെയർ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇത് നിലവിൽ കണ്ടുവരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പേഷ്യൻസിന് ICU ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് ഐ തിങ്ക് മേ ബി ലാസ്റ്റ് 2-3 months ഒരാൾക്ക് എങ്ങാണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റംസ് ആണ്. ഈവൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദെയർ കോമോർബിഡിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്, അല്ലെ ഒരു എൽഡർലി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പേഷ്യന്റ് ആണ്, അല്ലെ ഒരു റീനൽ ഫെയിലിയർ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ there are chances of getting complication in the repeated COVID infection. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. അതുപോലെ ഒരു ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ. ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആയിട്ട് മീഥൈൽ പെട്നിസോളിനൊക്കെ ചിലപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടേ. അപ്പം അതും ഒരു പെർസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഒരു ഇതായിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയുമോ അത്? ആക്ച്വലി ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കൂടുതലും ഇപ്പൊ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്
നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരുവാണെങ്കിലാണ് ഹൈ ഡോസ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഒരു സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം ആണ്. നമ്മൾ ഈ ബോഡി പറയാ ഒരു തവണ കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക ഒരു റീഷഫിളിംഗ് ഓഫ് ബോഡി ആണ് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത്. ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസും ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരണം ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നു, മേ ബി ഒരു സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തൊരു ഇഷ്യൂ വന്നാലും നമ്മുടെ ബോഡി അതിനോട് പ്രതികരിക്കും. അതായത് അതിനെതിരെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സ്, ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ബോഡിക്ക് സ്ട്രെസ് വന്നാലും ബോഡി അതിനോട് പല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കോവിഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഹൈ ഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുത്ത ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സർജിനെ നമ്മളൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ഹൈ ഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറച്ച് കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ICMRന്റെയും WHO ഒക്കെ. അൺലെസ് പേഷ്യന്റിന് ഒരു ഡീസാച്ചുറേഷൻ ഓക്സിജൻ ഫോൾ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോമോബിഡിഡ് ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു COPD പേഷ്യന്റ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഓക്സിജൻ വേണ്ട ഒരു പേഷ്യന്റിന് മാത്രം കഴിവതും നിങ്ങൾ ലോ ഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വന്നേക്കുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതിന്റെ ഈവൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കും ഈ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോ നിലവിൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ മാനേജ്മെന്റ് ആയി വന്ന ഒരു ഇതാണ് ഹൈ ഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുക്കുക. പൾസ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ 40 mg അല്ലെങ്കിൽ 125 mg ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ മീഥൈൽ പ്രെഡ്നിസോളോണിന്റെ ഒരു 1 gram ഒക്കെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഡെയിലി ഒരു 1 gram വെച്ച് ഒരു 3 days അത് അങ്ങ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അങ്ങ് നല്ലപോലെ സപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി ഫർദർ കണ്ടു നമ്മൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. സാർ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി. നമുക്കിപ്പം നിലവിൽ ഒമിക്രോണിന്റെ വേരിയന്റ് ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ അതിന്റെ ലോങ്ങിമിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രെയിൻസുമായിട്ട്? ആക്ച്വലി ഒമിക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു നല്ല സ്പ്രെഡ് വളരെ റാപ്പിഡ് ആണ്. കാരണം ഇതിന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം കോമൺലി ഇതൊരു അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഏരിയ വരെ ഇതിന് എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ലങ്സിലോട്ട് കിടക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എബിലിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഈ അപ്പർ എയർവേ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മുമ്പോഴും ഇതിന്റെ സ്പ്രെഡും എല്ലാം വളരെ കൂടുതൽ കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്രീവിയസ് വേരിയന്റ് കുറച്ചുകൂടെ ലങ്സിലോട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേരിയന്റിനേക്കാളും വൈറൽ ലോഡ് ഈ ഒമിക്രോണിന് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സിംറ്റംസ് കൂടുതലും ഈ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനും അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഒമിക്രോൺ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്നത് കൂടുതലും ഹെഡ് ഏക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട് പെയിൻ ആണ് ക്ലാസിക്കൽ ഒമിക്രോണിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബട്ട് അതെല്ലാം ഒരു സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ്. യൂഷ്വലി ഒരു 7 days അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 10 daysനുള്ളിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡിൽ ഈ ഒമിക്രോൺ ബാധിച്ച ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ആകെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കോഫാണ്, ഒരു ഡ്രൈ കോഫ്, ഒരു ഹാക്കി കോഫ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ചില പേഷ്യൻസ് ഈ അലർജി ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുത്തി ചുമ. അത് ചിലവരിൽ ഒരു 2 weeks എടുക്കുന്നുണ്ട് മാറാൻ. ചില കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഒരു 10 patientsൽ ഒരു 1 or 2 patients മാത്രം ഒരു 1 month വരെ നീളാം. അതർവൈസ് ഒരു ഈ ഡ്രൈ കോഫും ഒരു ചെസ്റ്റ് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല, ത്രോട്ടിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇറിറ്റബിലിറ്റി വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒമിക്രോണിന്റെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിംറ്റംസ് വളരെ കുറവാണ്. എല്ലാം ഒരു 7 days to 10 daysനുള്ളിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് പേഷ്യൻസ് അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആവുന്നുണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡിൽ ചുമ, ക്ഷീണം, പിന്നെ കിതപ്പ്
ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു. ബട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്രാജുവൽ, മാക്സിമം ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ചിലവർക്ക് 2 വീക്സ് വരെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. 2 വീക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ടോട്ടലി റിക്കവർ ആവുന്നുണ്ട്. അൺലെസ് പേഷ്യന്റിന് ഒരു കോമോബിഡേറ്റ് ഒരു ലങ് ഇഷ്യൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ COPD അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമോബിഡിക് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം അതൊരു 1 മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 months വരെയൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതർവൈസ് എല്ലാം ഒരു 10 days to 14 days റിക്കവർ ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സാറേ, ഫൈബ്രോട്ടിക് ചേഞ്ചസിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് റിമിഷൻ ഉണ്ടോ അതോ പിന്നെ COPD പോലെ അങ്ങനെ ആകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. കാരണം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ ഞാൻ എക്സ്റേ പിക്ചർ കാണിച്ച പോലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ്, ഈ വെന്റിലേറ്റർ ഒക്കെ വേണ്ട പേഷ്യൻസിന് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ലങ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഈവൻ ഈ കോവിഡ് റിക്കവർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ലങ്ങിലെ പാച്ചസ്, എക്സ്റേ കാണിച്ചതുപോലത്തെ പാച്ചസ് റിസോൾവ് ആവുന്നതിന് ടൈം എടുക്കും. മേ ബി ഒരു 3 months, മേ ബി 6 months ഒക്കെ ടൈം എടുക്കാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദർ ഏജ്, പിന്നെ സിവിയറിറ്റി, അവർ എത്ര ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നു. ഇപ്പൊ മേ ബി ചിലവർ ഒരു 3 days 5 days ഒക്കെ, ചിലവർ എക്മോയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. എക്മോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് ബൈപ്പാസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ലങ്സിന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. ലങ്സിന് ടോട്ടൽ റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മെഷീനാണ് ലങ്സിന്റെ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ എക്മോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അത് എത്ര ദിവസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചില ഇപ്പൊ ഈയിടെ ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചു, ഒരു പേഷ്യന്റിന് അത് 1 month യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡില് ലങ് ഫൈബ്രോസിസിലേക്കുള്ള അതിന്റെ റിക്കവറി പീരീഡ്. അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലില് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്സിലൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു ലങ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു, നമ്മുടെ ലങ്സിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലങ്സ് ഇപ്പൊ ന്യൂമോണിയ, സാധാ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ന്യൂമോണിയയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറി വിത്തിൻ 1 or 2 weeks അത് മൊത്തം ക്ലിയർ ആവും. ബട്ട് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഈ കോവിഡ് അല്ല, അല്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെയോ H1N1 പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരുവാണ്, ഒരു വൈറൽ പാച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലാസ്റ്റ് അപ് ടു 1 month എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, പഠിപ്പിച്ചത്, ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇവൻ കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില പേഷ്യൻസിന് 1 month കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നു, ഈ ലങ്സിലെ ഫൈബ്രോസിസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളെ മെഡിക്കൽ സൈഡിലെ തന്നെ ഹെഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, സീനിയോറിറ്റി ഉള്ളവർ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതുപോലെ ലങ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ടൈം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ലങ്ങിൽ സ്കാറിങ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഫൈബ്രോസിസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രസന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോവിഡ് ടൈമിൽ. അന്ന് ആ സമയം തൊട്ട് പിന്നെ ഒരു ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക്സിന്റെ ഒരു റഷായിരുന്നു. അല്ല, പേഷ്യൻസിന് ഇതുപോലെ മോർ ദാൻ CT സ്കോർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു CT എടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് 25 ലെസ് ദാൻ 5 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ലെസ് ദാൻ 8 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൽഡ് എന്ന് പറയും. 8 to 15 സ്കോർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്ന് പറയും. മോർ ദാൻ 15 ആണ് വെരി സിവിയർ കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോഡറേറ്റിന് മേളിലോട്ടുള്ളത്, അതായത് അബൌട്ട് ഒരു 15 മേളിലോട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെല്ലാം ഒരു ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആ ട്രെൻഡ് അത്രയും പോപ്പുലർ ആയില്ല. കോമൺലി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക്സ് അങ്ങനെ മേ ബി വിത്തൗട്ട് എനി ഒരു ഫർദർ ചെക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു 6 months ഒക്കെ അങ്ങ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതലും സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അത്രയും ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ദേ വർ ഗിവിംഗ് ഓൺലി ഇൻഹേലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് മെഡിക്കേഷൻസ് പോലെ ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുക, ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ വിത്തിൻ ഫ്യൂ മന്ത്സ്, മേ ബി 1 or 2 months ഈ പൾമിനറി ഫൈബ്രോസിസ് ആകാതെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ്, ഈവൻ വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെയും ചെസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ആ ഒരു ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചില കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ഒരു കോമോബിഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു
ഓൾറെഡി ഒരു ലങ് ഫൈബ്രോസിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഒരു ILD ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ ആന്റിഫൈബ്രോട്ടിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മേ ബി ഒരു 6 months പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ആന്റിഫൈബ്രോട്ടിക് പൾമിനറി ഫൈബ്രോസിസ് കൂടാതിരിക്കാൻ. കാരണം അവരുടെ ഓൾറെഡി ലങ്സ് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ്. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ആൽവിയോളയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ, അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഫൈബ്രോജൻ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടി ആ ഏരിയ തിക്കാവും. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബ്ലഡിലൊന്നും ഓക്സിജൻ മറ്റേ ആൽവിയോളയിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്മിഷനും അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്മിഷനും കുറയും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫൈബ്രോസിസ് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ മാത്രം ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആന്റിഫൈബ്രോട്ടിക്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിൽ ഒരു നോർമൽ ലങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു, അതിന് ഇതുപോലെ ഫൈബ്രോസിസ് വന്നു. ബട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിൽ ഇരുത്താനാണ് സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 months കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റിപ്പീറ്റ് CT സ്ക്രീനിങ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു പാച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ഓഫ് ആന്റിഫൈബ്രോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതർവൈസ് അതിനകത്ത് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആന്റിഫൈബ്രോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പൾമിനറി ഫൈബ്രോസിസ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പൾമിനറി സ്കാറിംഗ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. സാറ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡൈമർ, PFT അതൊക്കെ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണോ, അതോ എന്തെങ്കിലും കോർമോർബിഡിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണോ? അതെ, ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് കോവിഡില് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ ഒമിക്രോൺ ടൈമിലല്ല, ഒരു ഡെൽറ്റയും അതിന് മുമ്പുള്ള വേരിയൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റൊട്ടീനായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഫെറ്റീഗ് അത് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ. പേഷ്യന്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പേഷ്യൻസ് മോർ ദാൻ 60-70 years ഒക്കെ ഉള്ളവർ കൂടുതലും ബെഡ് റിഡൻ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് കിടപ്പാണ്, അനങ്ങാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഈ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഈ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുക, ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടാകുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഡൈമർ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് നൗ ഡേയ്സ് ഇപ്പൊ ഈ ഒമിക്രോണിനൊന്നും അത്രയും ഒരു ഫെറ്റീഗ് വരുന്നില്ല. മേ ബി ഒരു 1 day അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 days ഒക്കെ ഉള്ളൂ ക്ഷീണം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊരു മാൻഡേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ചെക്കപ്പ്, അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു, ഈവൻ ഇഫ് ആഫ്റ്റർ 10 days ഓഫ് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അവർക്കൊരു ഒരു എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല, അവർ പിന്നെയും ടയേർഡാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ല ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടുന്നു, ഡേ ബൈ ഡേ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈമർ ആൻഡ് CRP ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇന്റർലൂക്കിൻ-6ഉം സിറം ഫെറിറ്റിനൊന്നും ഇപ്പോൾ അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. എക്സ്റേ, ചെസ്റ്റ് CRP, ഡൈമർ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഒരു യങ് പേഷ്യന്റ് ലൈക്ക് ഒരു 30s to 50s ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു 7 days ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് എക്സ്റേ മാത്രം ഒന്ന് ചെസ്റ്റ് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല, അൺലെസ് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു കോമോബിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഒരു ലിവർ ഫെയിലിയർ, റീനൽ ഫെയിലിയർ, യങ് ഏജിൽ തന്നെ റീനൽ ഫെയിലിയർ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഡൈമറിനും CRPക്കൊക്കെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്റേ മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു 6 minute walk ടെസ്റ്റ്, PFT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ആസ്മ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള പേഷ്യന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലർജി ഉള്ള പേഷ്യന്റ്, COPD ഉള്ള പേഷ്യന്റ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ PFTയും കൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സാർ, ഈ ഡൈമർ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സംശയമാണ്. ഇത് എത്ര കാലത്തേക്കാണ് ഈ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുക? കാരണം ഒരു നോർമൽ പേഷ്യന്റിന് അറിയില്ല കോവിഡ് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇതൊരു ഹാപ്പൻ ഇതാണ്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റിന്റെ ഡൈമർ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഹെൽത്ത് റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ വല്ലാതെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു പനി മാത്രം വന്നു, അത് ആയിരിക്കാമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കോവിഡിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ഈ ഡൈമർ വാല്യൂ എല്ലാം നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു സാറേ.
അതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇസ്കീമിയയുടെ പാർട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രൊവോക്ഡ് ആൻഡ് അൺപ്രൊവോക്ഡ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം പ്രൊവോക്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാൻസർ വരുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഡൈമറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ബട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ കോസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പേഷ്യന്റ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. BP നോക്കണം, ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കണം, പേഷ്യന്റ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോക്കണം. ഇതെല്ലാം വേരിയിങ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ടാക്കിക്കാർഡിയ ഉണ്ട്, പേഷ്യന്റ് ഒരു ഹാർട്ട് റേറ്റ് 140 ആണ്, അല്ലെ BP കുറവാണ്, അല്ലെ സാച്ചുറേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ല, നോർമൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്, ബട്ട് ഡൈമർ മാത്രം എലിവേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീസെന്റ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഒന്നും ഇല്ല, ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇല്ല, സർജറീസ് ഇല്ല, പ്രഗ്നൻസി ഇല്ല, ബെഡ് റിഡൻ അല്ല, ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് അല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ്, മേ ബി ഒരു 1 to 10 ഒരു 1 week to 2 weeks ഒരു ആന്റികോയാഗുലേഷൻ കൊടുത്താൽ തന്നെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നോർമലിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് പേഷ്യന്റ് സിംറ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈവൻ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് വരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടാക്കിക്കാർഡിയ ഉണ്ട്, BP ഫോൾ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ CT പൾമനറി ആൻജിയോഗ്രാം ഒക്കെ നോക്കും. ഒരു പൾമനറി എംബോളിസം വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂസിനകത്ത് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ്, മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ കൂടിയാണ്, ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് പൾമനറി എംബോളിസം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ഡൈമർ വാല്യൂ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ CT പൾമനറി ആൻജിയോയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറയും. അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടെ നോക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹലോ സാറേ. പറയൂ സാറേ, ഒരു ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കോവിഡ് വന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴ് ക്ഷീണമുണ്ട്, ഈവനിങ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എത്ര നാളായിട്ട് എങ്ങനെ ഈവനിങ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് മാഡത്തിന്? ഒരു 3 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഏപ്രിലില് വന്ന ഇൻഫെക്ഷന്റെ ക്ഷീണം യൂഷ്വലി ഇത്രയും നാളും നിലനിൽക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്, കോവിഡ് കാരണമുള്ള ടയർഡ്നെസ്. ഇപ്പൊ മാഡത്തിന് അല്ലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിനാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷീണമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം അവരുടെ അപ്പറ്റൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഈവനിങ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വരെ പനി പോകുന്നുണ്ട്? അങ്ങനെ ഒരു ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ ഒരു 100-102 വരെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ചിൽസും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? സ്വെറ്റിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും? ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡും എക്സ്റേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയണം. പിന്നെ മെയിൻലി നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഈ കോവിഡിനോടനുബന്ധിച്ചായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോമൺ ഇൻഫെക്ഷൻ TB ഉണ്ട്. അത് TB ആണെന്നല്ല, TB ഉണ്ട്. മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യണം. മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഈ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് TB പണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഒരു നമുക്കൊരു ബോഡി ഒന്ന് ഒരു റീഷഫ്ലിംഗ് നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആകാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈവനിങ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് TB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. TB ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ബട്ട് ബ്ലഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സും ഒന്ന് നോക്കണം. ബ്ലഡ് കൾച്ചർ, ബ്ലഡ് റുട്ടീൻ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ മസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. കാരണം കോവിഡ് ഏപ്രിൽ വന്ന കോവിഡ് കൊണ്ട് ഇത്രയും നാളും ലോങ് ടേം ക്ഷീണമൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നില്ല. പിന്നെ മാഡം ഇപ്പം പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഈവൻ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളീമിയയും ക്ഷീണമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഒരു കാര്യം കൂടെ സാറേ, ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ അതോ അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ കോമോബിഡ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ്, ഈ അൺകൺട്രോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ കോവിഡും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്നാണ്.
അപ്പൊ അവർക്ക് സൂപ്പറാനോഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനോ അല്ലെ ഒരു UTI വരാനോ ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു റീസെന്റ് 1 month ബാക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു മേ ബി ഒരു ക്യാൻസറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോണോമിക് ഡിസീസിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡയബറ്റിസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓക്കെ. ഈ കോവിഡ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നോർമൽ ആവുകയും അതിനുശേഷം അത് കൂടുകയും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ വരുന്നതാണോ അതോ? സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഒരു ഇൻസുലിൻ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി വരാറുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. കോവിഡിന് മുമ്പ് വരെ ഈവൻ ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിലും പക്ക കൺട്രോളിലായിരിക്കും. ബട്ട് കോവിഡ് ടൈം വൺസ് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്തും അല്ലെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് സമയത്തും പെട്ടെന്ന് ഈവൻ ഇഫ് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തിരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലിനിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടി വരിക, അങ്ങനെ ചില കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടുതലും സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണെന്നാണ് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബട്ട് അതിനൊരു എക്സാക്ട് കോസ് ഇപ്പൊ പറയാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മെയിൻലി അവരുടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്, ഇപ്പം ഒരു ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പേഷ്യന്റിന് സിംറ്റമാറ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ റെക്കോർഡ് തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഒരു ലോ ഡോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. നേരത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡീസാച്ചുറേഷൻ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു IV സ്റ്റിറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഡോക്ടേഴ്സ് കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാണ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. കാരണം ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ, ഇതാണ് പേഷ്യൻസിന് പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ സ്ട്രെസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ സാർ, ഈ ഹെയർ ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞത് നോർമലായിട്ട് വന്നോളൂ? നോർമലായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതൊക്കെ ഒരു ടെമ്പററി ഹെയർ ലോസ് ആണ്. അതൊക്കെ മേ ബി ഒരു 2 to 3 months റീഗ്രോ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഒരു ഡൗട്ട്, നമ്മൾ ഈ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3-4 days കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഒരു 5 days കഴിഞ്ഞു ബൂസ്റ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പം അത് ആ സമയത്ത് സപ്പോസ് ബൂസ്റ്റർ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് വാക്സിൻ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ സിംറ്റംസ് വന്നത്? അങ്ങനെയല്ല, സിംറ്റംസ് വന്നത് ഇപ്പം ബൂസ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല, അല്ലെ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കോവിഡ് വരത്തില്ല. കാരണം കോവിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിജൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആന്റിജൻ കയറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബട്ട് നമ്മളൊരു വാക്സിനകത്ത് ഈ കോവിഡിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രമേ നമ്മളെടുത്ത് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ വാക്സിൻ എടുത്തത് കൊണ്ട് വാക്സിൻ കാരണം കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ. ബട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് മാഡത്തിന് ഇപ്പൊ എവിടെന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഈ ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു റൂമില് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 2 meters ഒക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചില സ്റ്റഡീസിൽ ഒരു 6 meters വരെ നിന്നാലും കോവിഡിന്റെ ഈ ഒമിക്രോൺ സ്പ്രെഡ് വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു 5 minutes ഒരു ആളുമായിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ 5 minutes പോലും വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് കോവിഡിന്റെ ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റിന് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ. അതുപോലെ ഈവൻ ഈ എന്താ പറയുക ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്, നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വേരിയൻസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ 7 days ഒക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായി വിത്തിൻ 7 days സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഈ ഒമിക്രോൺ വന്നപ്പോൾ ഈവൻ ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് 1 to 2 days വരെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വന്ന എക്സ്പോഷറിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു വിസിറ്റിന്റെ സമയത്ത് അവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് വന്നതും ആകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരോട് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് ഒരു കോവിഡ് സിംറ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പനിയോ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേൽവേദനയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോവിഡ് സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഓൾറെഡി ആന്റിജൻ കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വാക്സിനും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആന്റിബോഡിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ആഡഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ചിലപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് കൂടുതലുണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചില ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചിലവർ ആക്റ്റീവ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തപ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ശ്വാസം മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ BP ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തലകറക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ നല്ലൊരു പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിവതും കുറച്ചുകൂടി അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ്. ചിലവരിൽ ഉണ്ടാവും, ചിലവരിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലവരിൽ അത് സിവിയർ ആയിട്ട് പോകാം, ചിലവരിൽ വരില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. അതുകൊണ്ട് മാഡത്തിന് ഇപ്പൊ വാക്സിൻ എടുത്തോണ്ടാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പേടി വേണ്ട. ഓക്കെ. പിന്നെ സാറേ, ഇപ്പം നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തു, നമ്മൾ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ ഇരുന്ന് വീട്ടിൽ ആർക്കും വന്നില്ല. സപ്പോസ് ചിലരിൽ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്, ഇപ്പം വീട്ടിൽ 5-6 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 2-3 പേർക്ക് അസുഖം വന്നു. പിന്നെ ഒരു 14-15 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാത്തൊരു ഫാമിലി മെമ്പറിന് വീണ്ടും വരും. അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരുമോ? നമുക്ക് ജോലിക്ക് ഇല്ല, പോകാനൊക്കെ ഇപ്പത്തെ ഒമിക്രോണിന് നമ്മളത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് വിത്തിൻ 1 മന്തില് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ വേണ്ടെന്നാണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ വൈഫിന്റെ വന്നു, പക്ഷെ എനിക്കൊരു 1 മന്ത് ബാക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ക്വാറന്റൈൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു 2 മന്ത്സിന് നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക് കാണും. ഓക്കെ. ഈ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ലങ് ഡിസീസ്, പൾമണറി ട്യൂബർക്ലോസിസ് വന്നവര്, ദെൻ ക്രോണിക് COPD കേസസ്, അവരിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആ കോവിഡ് പീരീഡിൽ സംടൈംസ് ദേ മേ ബി ഹാവിങ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവരുടെ ലങ് ഫങ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സിവിയറിറ്റി. ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പം കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സിംറ്റംസിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്റേയിൽ നല്ല ഒരു CT എടുത്തപ്പോൾ നല്ല പാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഓക്സിജന്റെ നീഡ് വന്നു. അതായത് കോവിഡിന് മുമ്പ് വേണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു നീഡ് വന്നു. കോവിഡ് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നീഡ് വരുന്നു. അത് ചിലവർക്ക് നമ്മൾ ഈവൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡിൽ ഇപ്പൊ ഒമിക്രോണിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഡെൽറ്റ വേരിയന്റ് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഓക്സിജൻ വേണ്ടവർക്ക് നമ്മൾ ഹോം ഓക്സിജൻ വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ പോയി ഒരു 1 മന്ത് ഓർ 2 മന്ത്സ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു 10 to 16 hours ഓക്സിജൻ വെക്കണം എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസും അല്ലാതെ പിന്നെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്നിയ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ആഫ്റ്റർ 2 weeks, ഞാൻ ആ ലോങ് കോവിഡിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു 12 weeks അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് സിംറ്റംസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നീഡ് എ പൾമനറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. ആ ഒരു COPD പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും ആസ്മ പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ പൾമനറി ഫംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ എടുക്കുന്ന ഇൻഹേലർ തെറാപ്പിക്ക് മാറ്റം വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡ് ഓൺ ഇൻഹേലർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാം. ബട്ട് അത് എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി വരാം എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പേഷ്യന്റ് ഔട്ട്കം ആണ്. ചിലവർക്ക് അതൊരു 1 month മതിയാവും, ചിലവർക്ക് അത് 6 months പോകാം. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രോപ്പർ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എക്സസൈസസ്, ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിക്കവർ ആവാം, ചിലവർക്ക് അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ PFT എടുക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. താങ്ക് യു സർ. Okay. Delegates, thank you, sir. Delegates, please fill the feedback form which is sent to you. So let's wind up today's session. Last but not the least, we wind up today's session by vote of thanks. Respected dignitaries, all delegates, and everyone gathered here, it's my privilege to propose a vote of thanks to this gathering here. First and foremost, a bouquet full of gratitude goes to our patron of CPAS, Dr. P.K. Padmakumar sir, Director of CPAS, and Professor Jayachandran sir, Joint Director of CPAS, who have given us a platform, Brainiacs, to continue our academic excellence. Thank you, sir.
Next, on behalf of entire CPAS family and Institute of Nursing Education and School of Medical Education, Puduppally, I extend warm thanks to Dr. Vaishak V. Kumar, the heartthrob of today's webinar, who have given an inspirational talk on the management of post-COVID patient. Thank you, sir, for your words of enlightenment. Next, I extend my heartfelt thanks to the true anchors and technical expertise of our today's session, Sridhat sir from BA College, Suresh Babu sir from CT, Pipard, and Suraj sir from Stats Edipalli, who gave all the necessary directions for the success of today's webinar. Thank you, one and all. Next, I'm very happy to extend my sincere thanks to Professor Pushpa, Principal of SME Puduppally, IN SME Puduppally, and Mrs. Sritama NT, Vice Principal, and Professor Lada PS, Mrs. Ramyamal PS, and all other faculty of INSB Puduppally for their constant guidance and support, which helped adding color to this webinar. Thank you. Thank you all. And last but not least, a bucket full of thanks goes to all the faculty and delegates from other institutions and even students who have joined us today. And once again, thank you all for making the webinar a resounding success. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you.